ব্রিটেনের সর্বনিম্ন মজুরি বাড়ছে। সোমবার কনজারভেটিভ পার্টির সম্মেলনে চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। 23 বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি বর্তমানে ঘন্টা প্রতি 10 পাউন্ড 42 পেন্স। আগামী এপ্রিল মাস থেকে ঘন্টা প্রতি এই মজুরি বাড়িয়ে 11 পাউন্ড করা হবে। We promised in our manifesto to raise the national living wage to 2/3 of median income, ending low pay in this country. At the moment, it's £10.42 an hour, and we're waiting for the Low Pay Commission to tell us next year's recommendation. But I confirm today, whatever that recommendation, we'll increase the national living wage to at least £11 an hour next year. That's a pay rise for 2 million workers, and the wages of the lowest paid over £9,000 higher than they were in 2010. Because if you work hard, a Conservative government will always have your back. ট্যাক্স কমানোর দাবিকে আপাতত আমলে নিচ্ছেন না চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট। আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের আগে কনজারভেটিভ পার্টির এমপিরা ট্যাক্স কমানোর আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু ট্যাক্স হ্রাসের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন জেরেমি হান্ট। জেরেমি হান্ট ঋষি সুনাকের লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার উপর জোর দিচ্ছেন তিনি। I'm calling upon the Chancellor at the autumn statement to put corporation tax back down to 19%. And frankly, if we can get it lower, the better. If you've got significant tax cuts, you need to align that with some pretty difficult spending cuts as well. That's really hard given where we are, given how much we're spending on health and pensions and debt interest and so on. I don't know what's going to happen in the spring or later on next year, but if you're asking me, do I want to bring down the tax burden, the answer is absolutely yes. What I can't tell you is when I'll be able to do that. And I think people understand that there aren't shortcuts to these things. We want to make sure the NHS has the money it needs. We want to make sure that schools are properly supported. We want fantastic public services. And we need to grow the economy, be more efficient in the way we spend money. Then we can start to bring down taxes. এদিকে সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণার পাশাপাশি মিস্টার হান্ট বলেন, কাজ করার সক্ষমতা না থাকার কারণে যারা বেনিফিটে আছেন তাদেরকেও কাজ খুঁজতে চাপ দেয়া হবে। চ্যান্সেলর উদ্বেগের সাথে বলেন, মহামারীর পর থেকে কিছু কিছু বিষয় উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় 1 লাখ মানুষ কাজ ছেড়ে দিয়ে বেনিফিটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। বেনিফিট থেকে কাজে ফিরিয়ে আনার নতুন পদ্ধতি কি হবে তার বিস্তারিত প্রকাশ করেননি চ্যান্সেলর। তবে নভেম্বর মাসে মধ্যবর্তী বাজেট ঘোষণায় এর বিস্তারিত জানানো হবে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে জব সেন্টারের নির্দেশনা ভঙ্গ করলে লম্বা সময়ের জন্য বেনিফিটের নতুন আবেদন করতে পারবেন না বিধি ভঙ্গকারী। কনজারভেটিভ পার্টির সম্মেলনে রবিবার আলাদা একটি ইভেন্টে ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশন সেক্রেটারি মেল স্ট্রাইড বলেছেন, সরকার ইতিমধ্যেই কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়নের কাজ করছে। আধুনিক এই সময়ে ঘর থেকেও কাজ করার নানা সুযোগ রয়েছে। ঘর থেকে হলেও কাজ করতে উৎসাহিত করবে সরকার। In Britain today, there's only one party prepared to make those difficult decisions. Our party and our Prime Minister, whose diligence and tenacity have given us the Windsor Framework, the Atlantic Declaration, the Trans-Pacific Trade Deal, and the NHS Workforce Plan, whose own life story shows just what's possible with education, aspiration, and hard work. His story and our story. More growth, more jobs, more doctors, more nurses, better schools, less poverty, less crime. Conference, it's time to roll up our sleeves, take on the declinists, and watch the British economy prove the doubters wrong.